Hello everyone to Newyorkcity. Hallelujah! Jesus is God Almighty. All right man, നിങ്ങൾ കണ്ടവർക്കും കാണാത്തവർക്കും നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മൊത്തവും. എനിക്കറിയാം പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിയും കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മൊത്തം കൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ മാൽക്കിയുണ്ട്, കണ്ടും കേട്ടും അങ്ങ് പോകാം. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഏറ്റവും ലൈവ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റി, എൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ടു വിസിറ്റ് ടു. ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്, നമ്മൾക്ക് വേറൊരു എനർജിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. വൈറസ് കാരണം കുറേ ക്വയറ്റായി പോയ സിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇവിടെ ലൈറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസൊക്കെ ഉള്ളൂ, പതുക്കെ എല്ലാം തിരിച്ചു വരുന്നു. സോ ഇവിടുത്തെ ഈ സിറ്റിക്കകത്തുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ. സോ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിക്കാണാം. Hallelujah! Satan is a loser. I love making the devil nuts. I love making the devil nuts. I love making the devil nuts. I stomp on the devil's head in the mighty name of Jesus. Allah! ടൈം സ്ക്വയർ ന്യൂ ഇയേഴ്സിന് ഇവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ബോളൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ ടൈം സ്ക്വയറിലാണ് അവർ സാധാരണ അത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആക്ടിവിറ്റീസും കാണാം. സോ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇഷ്ടം പോലെ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ പറക്കി വിടുകയാണ്, ഫ്രീ ആക്കുകയാണ് അവർ. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇവൻറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ പോവാണ്, നമുക്ക് ഒരെണ്ണം തരാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ഫ്ലൈ പോയി പോയി നമ്മുടെ ഫ്ലൈ പോയി. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് വിടുവാണ് അവരെ. പാമ്പുകളുടെ ബഹളമാണ്. Man, look at this thing. Wow. Man. Whoa. നമ്മളും അങ്ങനെ പാമ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ ബേബി. സൂപ്പർ ബേബി. നോക്കറേ അടുത്ത് വെച്ചോർണം എടുത്തു. സൂപ്പർ ബേബി. പോരെ ഇത് കണ്ടില്ലേ? ന്യൂയോർക്ക് വൈകിട്ട് 8 മണിക്ക് അതിൻ്റെ ആ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ബ്രോഡ്വേ എൻട്രൻസ്. ഇവിടെയാണ് ഷോ ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബഹളം ഇവിടെ. കുറേ പേരുണ്ട് ഫേസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന. സോ ന്യൂയോർക്കിലെ മാൽക്കേ കപ്പലണ്ടിക്കടയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, പലതരത്തിലുള്ള കപ്പലണ്ടികൾ. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ചില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സൈക്കിളിൽ? She's ready. She's ready. Here we go. You don't want to miss it. Showtime in no time. ഇവിടെ എപ്പോഴും എപ്പം വേണമെങ്കിലും മൂവിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരാം. സോ ഇവിടെ മൂവി എടുക്കുവാണ്. ഇതുണ്ട്, ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് മൂവി എടുക്കുന്നുണ്ട്. Awesome. All right, go ahead, cut. I'm gonna look at 85 just while we're here, and then we'll move. നമ്മളിനി അവസാനത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഫേവറേറ്റ് പിസ്സ കടയിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പിസ്സ കഴിക്കാനായിട്ട്. മലബാറിൽ പോയ ബിരിയാണി കഴിക്കണം, ന്യൂയോർക്കിൽ വന്ന പിസ്സ കഴിക്കണം. സോ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇതുകൊണ്ട് പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള പിസ്സയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് പിസ്സകൾ. സോ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Yeah. ഒക്കെ നമ്മുടെ പിസ്സ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. സോ സി മാക്കേ ഇങ്ങോട്ട് മാക്കേ അടിപൊളി.
ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പീച്ച ഒക്കെ കഴിക്കണം, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം പീച്ച കഴിക്കണം, അടിപൊളിയാണ്. Super punchy and tasty. All right, Malky. So we're done. We're going back home now. You're tired, brother? Yeah, tired. Okay, all right. Let's go home, right? So make sure to watch the videos, subscribe and like, right? Malky? Like, share and subscribe. All right. Till next time, take care and bye-bye, all right? Bye. See you in New York City. Bye-bye.